En odhiambo machielo nyakorom gajwang' marwaki e chenro mar Oimore Ramogi TV. En geno mara ni rio makare waikoni weche mathoth. En odiochieng' bende nyithindo dok e skul nyakorom gajwang' kata kamano. Nitiere gwenge ma pod oganda ojote skunde. Kaluwore gi oula mosebedo kokel gi koth mosebedo ka go thoth gwenge ma pacho ka. Wamanyo ni skunde go nyakorom gajwang' kuonde bende oganda pod ojotie. Bende mago mag siasa waluwo ni ahinya machiegni mano motenre kod usuru. Masani koro get med gi piny owacho. Wacho bende koro dhi medo pek ne oganda jo Kenya. Wami mago ikuku mag chenro mar Oimore. To mokwongo wang'e thuond weche. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon. Riwruoga Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik mageto medo osuru e mwandu e pacho kaka luoro bende nitie ni medo osuru mar modhi kidek medo pek mar uchumi e sirkal. Zile sio account utafunga kwa sababu zile account ni sadaka za watu. Doho golo chik mondo lora gulu mag benki ma itudogo jadolo Ezekiel Odero kitudo gi ketho mag ohala ma ochuchni mag luoko pesa. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Jonyuol yuago nok mar gige somo ka kori yaw skunde e kinde ma bende skunde mane gwenge mane gi oula bende pek nitiere. Machiegni nyakorom gajwang' ero kamano kuom Ramogi TV mar weche manyien. We bethul matudri kodwa e lai marote machuok ari adeka uchenano ka bende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube duto inyiswa pachi odhiambo ni kotendro gi mami mwai kone. Wantiere gi Winnie Adoyo malok na weche gi machiegni nyinga Lydia Okeyo. Okang' mar piny owacho mar chwalo paro mar chik makoro biro medo osuru ma ijuogo e modhi mag nyamburko en achiel kuom gigo makoro kelo luoro ne nyalo medo pek mar ngima moingo kenge mamoko mag medo osuru. Naka jafom marwa Edwin Okoth leronwa meto mar osuru e nengo modhi bende koro rucho ber mamoko ma oketie paro mar chikno makoro ochomo od bura. E budget mare mokwongo piny owacho mar Kenya Kwanza geto choko osuru mabiro dino fuok ma ok tin ne siling bilion 720 ma oseneno e budget ma isomo tarik 8 dwe manyien. Ruto chano medo osuru mar VAT ma ijuogo e wi modhi mag nyamburko mondo rom kod mwandu mamoko. Medruok mar atamalo 100 en okang' mamoko kuom jolony wacho ni geto kelo yote choko mar osuru. So in our view, one of the reasons why the government may have thought about introducing or rather increasing the VAT rate from 8% to 16% is probably one, to increase the tax revenues, which is obviously the major one. But also there could be, a proponent of the idea that we also need to harmonize the VAT rates under the VAT Act. As you are aware, we only have the zero rate under the VAT Act and 16%. So 8% is another rate that had been introduced just to capture and ensure that VAT on petroleum products is actually captured and that the rate is not too high. Ne oganda, okang' makamano dhi medo pek mar ngima, nikech medruok e nengo modhi mag nyamburko medo nengo mag mwandu duto ma oganda tiyogo. Osuru mar VAT sani ijuogo e atamalo 8 kende chakore dwe mar 8 higa mar 2018. Mane ochak kete osuru ne modhi mag nyamburko. Mede nyaka atamalo 16, koro nyiso ni oganda biro chulo kind siling 21 nyaka siling 26 e lita ka lita mag mwandu go ka ginyiewo. E lita achiel mar petrol, osuru duto ma ijuogo koro dhi medore nyaka siling 77 gotongla achiel. Ka oganda matiyo kod diesel bende koro dhi chulo osuru mar siling 64 gotongla adek. Mauta mar taya ma itiyogo kod jok ma yutogi ni piny e menyo udi kod tedo bende koro osuru mare dhi idho nyaka siling 56 gotongla 9 e lita ka lita. Medruok mar osuru mar VAT e nengo mag modhi nyamburko rucho oko golo mar osuru makamano mar atamalo 8 masani ijuogo e wi gas mar tedo. Okang' makamano jolony wacho ni chal kod miyo oganda kod lwedo mar acham kendo mayogi kod lwedo mar achwich. Now, we've had sentiments that probably the current finance bill targets just the middle class, but you can see some of these measures are also going to impact the so-called hustlers. Wuoth en achiel kuom gigo mamedo pek mar ngima, nikech mwandu duto ka oriwo nyaka gas mar tedo magole osuru no, iting'o kod nyamburko matiyo kod modhi
ma nengogi koro medo idho nikech osuru. Nengo mar sitima manyocha ka omed dwe mar Ang'wen bende ok biwe oko ka nengo diesel oidho. Okang' mabiro miyo kembe maloso mwandu bende omed nengo e mwandu magiloso. Ka opogore kod tero lamo ni mwandu mag modhi nyamburko nyalo lwar e pinje maoko kama Kenya gologie, oganda bende koro nyalo tero alam mar geno ni jood bura biro wito oko paro makamano ka ochopo e nyim od bura mamalo kapok dweni orumo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Joang kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik mageto medo osuru e pacho ka kendo seotend Kenya Kwanza ni tiyo kod telo marach mar hinyo jopiny masani ochumi omedo diyo matek. Azimio ko ni jood bura magi biro kwedo paro no kochwali od bura yodo leno koya kuom jafwambo marwa Walter Nyambaga. Ka oloso kod ute mag fwambo apisi mar Jaramogi Oginga Odinga Foundation e boma Nairobi, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga kwedo paro mar medo osuru ma sirkand Kenya Kwanza tiyo godo kaka yor julo choko mar osuru pachoka. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Odinga mane oten kod jatend na Kenya Martha Karua, George Wajakoya mar Roots Party, kod Jeremiah Kione, okoni tend Kenya Kwanza okodeo pek mar ochumi, kendo medo mana nyaya dola mar ochumi, opogore kod deo pek ma jo Kenya kaloe. Biggest casualties here will be small, medium, and medium-sized businesses. Those businesses are the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Azimio koni piny owacho chano kwalo jo Kenya kod weche mag chulo ot, ka olero ni onge ler mosechiw ni jotije ma ibiro ng'ad pesa ge to ok dwar utego. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. Odinga okoni jo od bura mag Azimio koro biro lwaro paro mar chikno e od bura ponono chopo. We will be instructing our members of parliament to post these bills proposals. Bende gisoko piny owacho ka gikoni sirikal thoth kod wuodhe mamwonyo omenda kar kungo eka okoni jotend migepe jood bura to kata mana jodito mag sirikal e fungo wuodhe ma ok kel yuto ne jopiny. Abolish money being spent on political operations that are disguised as relief food distribution or fundraisers. It makes no sense for a principal secretary to spend 10 million shillings on a chopper to deliver 200,000 shillings at a fundraiser. Ikidimoga na jo Kenya pod ni kod paro mathoth ewi medruok mar ochumi pachoka, wenge koro rango od bura mamalo kabiro kalo paro mar chik mochwal ne kod bad migawo mar omenda mondo kal medruok mar ochumi kata lwar e piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi no wacho bende koro chomo od bura kaka Walter lero ni kendo ikore maluwe machiegni ahinya. Kendo bro miyowa matut kotenre gi wachno. Kwa dhi mbele Ramogi Joang ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okoni Kenya Kwanza ntiere kod ndalo ariyo kende mondo mi gichak twak kodgi makawo kamano to biro chuno mondo mi gikaw okang' machielo. Ma owacho bang' twak e tielo mokwongo nyocha olore Luanda ma ochuno kweth mar Kenya Kwanza wilo jaod bura ma Elders Edan Keynan manyocha nitiere aput margi. We did act in good faith ourselves because they said they were serious. Now we are seeing signs of reluctance. We're seeing signs of reluctance. Now all members of the other side are not available. They don't have a quorum to begin the discussions and so on. We have given them today and tomorrow. We have said that the talks must start in earnest on Wednesday. And if their delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. And we will then now explore other options available to us as Azimio.
Kuramgajuang hateri nyaka kadhowadh nam chumbi kama duma malo golo chik malura gulu mag bengi maroma 15 mag jadole Ezekiel Ombokodero mar New Life Prayer Center and Church ma oting'o omenda ma ichich ni ok oyudi yo maler. Mabiro bang' apisi mar okwach kich oro kwayo ne doho mondo mi olor bengi go mondo geng' wuok mar omenda go kata chenro moro amora ma nyaka tiek tim nonro ma kamano. En chik mogol gi doho ma Milimani bang' apis okwach kich oro kwayo mar lor aguch bengi mag jadolo Ezekiel mar 15 aguche ma koro lor kuom ndalo 30. Apis okwach kich wacho ni kwayono ne gioro ka gidwaro timo nonro mar yango adieri ewi chich ni nitiere tudruok machiegni e kind jadolo Ezekiel kod jadolo ma coach Paul Mackenzie kendo dibed ni gitimo ohala moro ma ochochni mar loko pesa. Apis no kokalo kuom apisa mar okwach kich Martin Munene wacho ni jadolo Ezekiel osebedo kayudo omenda makorilach agulu mag bengi go, omenda ma apis no chich go ni nowuok kuom jolup Mackenzie manowuondi moso mwandu gi kendo oro omenda go e bengi go. Obila go yango ne gitimo nonro ne Ezekiel ka bende dibed ni ene ohala mar uso fuoni mag dhano ni mar moko kuom ringre manyocha ogol e liete ma Shakahola oseyudi ka onge gi moko kuom fuoni mag dendgi gima koro kelo chich ni dibed ni ousgi. Okwach kich neno ni ka okolor bengi mag Ezekiel omenda go inyalo gol kendo nyalo rocho chenro mar nonro. Matimore kamotelo kawuono, jadolo Ezekiel Odero bende ne odhi e doho malo ma Mombasa kodwaro mondo mi doho witoko kwayo madwaro mondo lor agulu mag bengi mage kendo mondo bila owe thuolo mar dhi mbele gi tawo chenro mag lamo e kanisa ne mar New Life Prayer Center and Church. Jadolo Ezekiel bende dwaro mondo mi owe wang' jowi mare mar World Evangelism thuolo kowacho ni loro wang' jowi no manotim gi duol matawo weche mag tudruok e pacho ka kotelna gi Ezra Chiloba notim ataro mar chike mathurka. Jadolo Ezekiel ramo ni onge ketho moro amora kowacho ni ohala moro manotimo gi jadolo ma coach Paul Mackenzie ohala manogore Luanda ema koro itiyogo e yoyo nyinge chuodho. Okinde mag Mackenzie kata kamano to medo dokne. Under Article 165 sub-article 6, the High Court has got original jurisdiction over any other courts except the Superior Court. It only shows one simple thing. It is what we call in Kiswahili madha. Madharau, you are trying to show the High Court madha, and by going to the other side. So that what happens? Do they think they can get away with that? We are definitely going to ask the court to try and stop that. School children's account has been closed. Pastor does not know how to feed the children tonight. It is terrible. It has never happened anywhere. A school account to be closed and children are there. It has never happened anywhere in history. Ezekiel no ethuolo bang' ka nondhi e gi obila juma mokalo kendo wuok e odang'ech bang' chulo omenda maching maromo shillings milion 1.5 osingo tiyo kanyakla gi obila mar neno ni adier mar weche maluore oyangore. Kuramgajuang familia marawera manyinge Jeff Mwathi mayande otho heyo manyaka sani podi nono koro oseyo bado bila mago kwach kich mayande owacho ni Jeff nyocha otho bang' luar kuwuok e orofa marot moro Kasarani kendo ma owito ngimane. Familia no pod neno ni wuodgi nonegi kendo nitie wach madibed ni pando gi obilago. Sema ati kuna evidence hii ya mambo iko na hatuna evidence sababu although mimi najua mtoto wangu hakujiua, aliuawa kwa nyumba ya DJ Faso. Nataka kujua kwa nini huu DJ hawezi shikwa na hawa watu wake wote wenye walibaki kwa nyumba. Na kitu kwanza iliniuma sana na inaniuma mpaka saa hii. Kwa nini wakuja wafukue mwili wa mtoto wangu na kuna watu wangeshikwa waitwe wasamoniwe wapeane kila kitu na waelezea kila kitu. So mimi nimeona nimefanyishwa kazi bure kufukua mtoto wangu alafu mnasikia ati hakuna evidence hata kidogo inapatikana. The DPP also amekawia bado hajapatiana hii ripoti, and we want this report to be given to us tujue ile kitu ile hatua amechukua kwa sababu sisi tunataka haki ya huyu mtoto.
Kwenye magomoto cha kaunti ma Kirinyaga nyakwara mgajwang jaten migao mararita Kithure Kindiki okone pinyo wacho ntire kod chenro maneno ni jajela kajajela o ma otwe ntire kod otandane ma okoriwo gi wadgi. Kindiki wacho ni maena achiel kuom okenge mago mag bero sekta mar jela e bwo tend jatend piny Kenya William Ruto. Kindiki noloso kano limo jela Mamuya e kaunti ma Kirinyaga kama wacho ni gibiro tiyo machiegni gi riwruoge ma ok mag piny owacho e chopo lek ma kamago. Tunajitahidi kupunguza msongamano katika jela zetu na magereza yetu, na njia ambazo tunatumia kama vile mmeomba ni kuongea na idara ya mahakama ili wale ambao wako rumande wanangojea kesi zao wasichukue muda mrefu sana. Vile vile wafungwa ambao wako na makosa madogo madogo hakuna haja kurudikana katika jela. Tunataka wapewe bond, wafanye suspended sentences, wafanye community service huko nje, ndio kesi zingine zisiende kotini. Watu wasikizane, kama umekosea mtu msikizane, muandikanie vile mtamalizana kesi zao zenu, mumalizie huko badala ya kukuja na kurudikana hapa mahakamani. Koramga Joint Counties golo ywak winok mar yedhe kuonde thieth mag counties go maen kaluwore gi deko mar yath kowuok e bad migao mar KEMSA. Komiti mar thieth riwruog governors koro dwaro ne piny owacho mamalo ochwalo omenda mowinjore okonyo chwalo yedhe kowuok ka KEMSA. Jakom komiti no mabende en Governor Mathara Nithi Muthoni Njuki wacho ni deko mar KEMSA oweyo pek e sekta mar thieth ka ute thieth mag ji giwegi bende juogo omenda mathoth kuom jotuo. Very high-level issues. Two, of course, have been shared in the presentation this morning. Spend time with our implementing partners within your... Our counties are suffering. They are suffering because they refill it for KEMSA. The turnaround time for even delivery are wanting. We are talking about 2 to 3 weeks delivery. We are talking about refill rate of about between 55 and 70%. So why is KEMSA in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in KEMSA. Big gap because during COVID, they bought commodities that today are still lying in their stores but cannot be sold. Financing for primary healthcare services guaranteed through a publicly financed primary healthcare services. The details of which will come as we go down, but we want to change so that primary healthcare services from community level to level 2 and 3 services, both at private, public and faith-based facilities in your counties, are offered through a capitation-based financing, specifically for primary healthcare financing. Koramga Jonge ndaka paga beach bang sadek marotino chendo eno Oimore wa Weche manyien e wang mari miero mara Ramogi TV hanyisi kata ne nyalo chwalo pachi studio kawagoye mbaka anyate weche mag osuru abiano kama miyo ganda koro yegi muoro mokalo. Juma Frank kaya Suna West wacho ni ntiri Migori County kata kamana wacho ni kawuono owinjo lit mokalo gi wach mar Kenya Kwanza dwaro medo osuru ka wacho ni en gima dhi inyo oganda. Eddie Brecht wacho ni koro gimedo osuru to msara to ok gimedi. Jogi ok dhigo kanda jo Kenya makare wacho ni jogi walo kodwa. Noa Ochieng to wacho ni ous Kenya nato mondo mi mare jiteo dhi dala. No Rafael Gwede akiani koro dala mane midhi akose use kata kamane ro kono ko mote mari. Rafael Gwada bende wacho ni piny osebedo matek to wacho ni kaka mbele kaka ong'iyo to poro dhi mbele bedo matek moloyo. Wacho kanyo ni chal ni break mar pinye mochot. Haya Nyakora mukajua ngote medo chopo kama Kaluga japenga chiela Mabom Center bende wacho kanyo ni entire kodwe chenro nyaka gi ko Ramogi TV ya moneno wuod Ngoge Kadungo mano mara kokoth kata location kata location wacho no mora hinya gi weche go manyien kendo wacho ni onge chenro mabaye nyakone Ramogi TV chenro duto oketo mane wange ka onge kumodhie. Neno bende ka
Isaac Sala mar Kabondo Misambi kantire cham gi wadu kata tin owacho kanyo ni en bende gin gi Lucy Leila gidito gikete mana kanya kono mga jwange chendoni. Bende aneno kanyo ute mo ya ire Elisha Ochola owacho ni sani gini koro mako jite. To wacho ni kata kamano onge mana wa jite pod jo Kenya pod wantiere pacho kae. Fred Mboya wacho kanyo ni diri gimomiyo piny owacho timo ne jo piny kama. Kata kamano wacho ni kito wangi ntiere Migori kaka weche brodhi. Neno bende ka Kevin Davis wacho ntiere kodwa e chenro. Bende Sam Ochieng wacho ni piny tek maratari. Raila ema koro nyalo konyo mano pach Sam ka ntiere nyaka chapoko. Kora mga jwang Steve Makamolo bende wacho kanyo ni en bende locked ka Entasia County ma Nairobi. Stephen Okoyo wacho kanyo ni meto mar osuru en paro mar medo dhier ne jopiny to konyo mana jogo majotelo luongi kayo ni Baba Katumbo. Kata kamano wacho ni entiere Migori Oruba en bende entiere kodwa e chenro mapesa watu dimor wacho ni en bende kaya Kisumu entiere kodwa Omiti Shem kiongozi kantira wendo Migori kachel gi Saida Tieno aneni kanyo en bende wacho ni entiere kodwa e chenro. Josh Bandi to wacho ni jobunge ochich ka bende di kalo chik no kata kamano wacho ni sirikal sani osegore piny. Koro mga jwang mago pat jopiny nyalo winjo koganda ok mor ahinya giwacho aina mano mar medo suru med 200 adek auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Twitter wantiere YouTube gi Facebook duto inyiswa pachi nya kwara mga jwang wayo matin. Kata kamano kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth. Juma Orundu to wacho ni piny owacho dwa nego common mwananchi. Pastor George kantiere Odiko Pany bende entiere kodwa kanyo mano mar Jesus Fellowship Church wacho ni embe entiere kodwa kendo en locked e chendo mar Oimore. Nyaka moja wayo matin kwa duogo wantiere kod mathoth e chendo ni koriwo koda kama. Midhiero mar oula pod orocho chakruok mar somo e moko kuom skunde mathurka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blueband pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore.
Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakwara mgajwang'ero kamano kumedo kete mana Ramogi TV chenro eno Oimore wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom jonyuol mag grade mar 7 koro yuago nok mar buge kuonde uso buge seche makoro jopuonjre dok e skul mar chako tam mar 2. Jafo mara Judith Omondi notwak kod jonyuol moko kendo wuothe kuonde uso buge ma jokanyo koro koni gin tiere kod pek yudo buge ma jonyuol dwaro. Ne dakika ma ogik ma jonyuol ne odongo mar manyo achiel 2 ma idwaro go nyithindgi e skul e kinde ma gitieko rusa kendo gidok mar chako tam mar 2. Ko e kuonde uso buge nyaka e kuonde nyiewo uniform mag somo. Jonyuol ne omondo mar nyiepo. Moko ne wuok ka chunygi ofungore kama moko to chunygi ne ol. Jane en janyuol man kod japuonjre mar grade mar 7. Yudo buge ma idwaro gi godo e skul nyaka sani pod otame. Kata bed ni skunde to oseyaw. Nilikuwa nimekuja kutafuta vitabu za grade 7 and inakuwa impossible kuzipata kwa sababu sijui ni bookshop ya ngapi nimeingia, so sijazipata. Kuna hizi like tunaambiwa tununue like the targeters and everything because they are not hakuna enough textbooks in the schools. So unapata like the targeter wako na volume 1 na volume 2. One volume inatoka 1300. So you can imagine being told that you buy 2. Achiel kuom jotelo mag kar uso buge chuny boma ma Nairobi koni gisebedo kod midhiere yudo buge mathoth ma jonyuol dwaro ne jopuonjre mag grade mar 7 ka gikwayo tend skunde mondo migi thuolo mar manyo bugegi. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Some books are still not yet available in the bookshops, and so we find that some pupils are still finding it hard, or teachers are finding it hard which materials to use to take the children through the CBC curriculum, of which is it is in its initial stages. We're expecting maybe to improve later. Kuonde uso uniform mag school bende koro ywak ni jonyuol we nyiepo nikech bei ka gikoni ngima tek kendo gileo kod osigo. It's not that they don't want to buy, but the economy is not that good, so they keep asking for unit discount. And some of them, actually, they're leaving the uniform because they don't have that money to buy for their kids. There's a challenge because of the economy, with how parents are trying to fight with the economy and also get into books to facilitate the schools. To facilitate their children with the school materials. And we find that parents are really struggling. Tauni mar 2 ma ochakore odiochieng' ma kawuono biro rumo tarik 11 dwe mar 8 higani. Jopuonjre biro duogo e yweyo madundo kata half term tarik 29 dwe mar 6 ka gidok e skunde tarik 2 dwe mar 7. Mae higa mane kalenda mar somo doki wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae. Bende nie higa ma ichano timi e piny madongo 4, kwan ma oriwo mar klas 8 kod klas 12 kaachiel kod 2 mamoko mag CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Neno odiochieng' mokwongo mar yawo skunde nyakwara mgajwang' chiedh nade nokwako skunde ma jopiny nyocha oringo jotie kaluwore gi oula. Jafwamb marwa James Okoth nolimo moko kuom skunde kendo nyisowa chal mar kaka somo notimore. Japuonj ka japuonj ni e ng'wech mar laro tipo e tie yien. Tipo moromo kwan matin mar jopuonjre mochopo. Japuonj machielo dhi nyime gi puonjo somo mar somo. Jopuonjre mamoko dhi nyime gi somo mar kwano. Kalure gi chal mar klase bang' jot mar joma nyocha oula odaro e mieregi, onge kar ndiko. Gino machuno Henry Owando, japuonj mar kwano, puonjo somo no e yor mako gi wich, ka jopuonjre chiko itgi kendo olo duoko kawer. So it means they are 8. Are we all there? Yes. Chal mar alwora mar skul, kalure gi japuonj maduong', ok en mano ma jiwo chenro makare mar somo. E skul kae wan gi choche 2 mag yawuoyi gi 3 mag nyiri gi 2 mag jopuonj. Koro kaka ji nyocha ne ng'eny e skul kae ne gitiyo gi choche wago e yo moko winjore, ma sani choche wago dhi adhiya ka pong',
makoro aluor nikech nyithinda dhi koso kata choma gidhiye. To classrooms magitiyo gogo be aluor kete nyithindo nikech ginyalo gamo tuoche yembe mopogore opogore gi tuoche mopogore opogore. Ochuno mwagolo nyithindo bet oko mar classes, kinyalo timno fumigation kiny, olnwa yath e classes go. Moko kuom oganda manyocha ojote klesego dhi nyime gi manyo kuonde jot mamoko, ka moko to pod chuno ni nyaka bed mana kanyo kalure ni gionge gi kuonde mamoko. Jored Cross nyocha ondikowa kendo gisebedo ka gikonyowa to ne gichikowa ema. To koro ywak ma wan go, Jored Cross oreti mondo miwa ema mondo wene nyithindo thuolo. E kindego, thothgi bende gin jonyuol mane ok oyudo thuolo mar timo ikruok makare mar yepo mar skunde kalure gi much midhiero mar oula kendo piny ochamogi kalure gi lendo mar chal mar kor lwasi. Gisani ok wang'eni wabiro wuok ka e ndalo mane nikech ka winjo lendo podi lendo ni koth por biro medo chwe. Koro gini omako chunywa. Ataro mar chal e kaunti ma Siaya, kar od bura ma Lego Usonga, e skund primar ma Uhembo. Kalure gi pek mar ngima, pek mar koso kuonde jot, japuonj maduong' lero chenro mar kojolo mokao e kinde ma pod girito kony. Ka kwand anyuola mokalo 400 koro dwaro kony mapiyo piyo. Wadak mopogore opogore to koro kuma kendo koro ni skuli ni osegolwaye to kendo kelwa kama ng'ichin. An wakonyre nadi? Wayien ginyalo duogo godhiambo sama nyithindo osedok pacho kendo ginyalo duogo ma ginin to gokinyi to gidok e kanisa kucho. Nwach masirani en marwa. Nyithindo masomo ka bende gin mana nyithindgi. Kata obedo ni skunde moko to pod dhawo gi midhiero mag oula kendo chuno moko kuom skunde duoko jopuonjre e pacho kaka yo makende mar reso ngimagi. Penjo maduong' en ni, bende migawo mar somo dewo ratich jopuonjregi? To en okang' mane makoro gidhi kawo? James Okoth, Ramogi TV. Kapodon mnakawo nyakora mgajwang' jogo ma piyo ula osedaro moko kuom jotend kanisni kod josiasa dwaro mondo piny owacho many yo mar tieko piyo ula ma osebedo kadaro ji higa ka higa e counties ma Kaluo. Jafwambo mara Jojuma miyowa lerno koya e kaunti ma Migori. Higa ka higa piyo ula osebedo kadaro oganda mathoth e kaunti ma Migori, Siaya, Homa Bay kaachiel kod Kisumu. Nyaka sani familia mathoth koro dak e kuondego mag jot bang' pi darogi e miechgi. Piny owacho osebedo ka chiwo kony kendo kata sani chenro ma chiwo chiemb kony dhi nyime e gwenge mopogore opogore ne jogo eko ma pi odaro. Kata kamano dwaro nitiere mondo koro many yo ma inyalo tiekgo midhiero mar pi ma pong' higa ka higa. Osebedo gi problem mar flooding igni. Koro irrigation biro compound koro ng'eny. Koro dwaro committee moro mar environment ma badisi ofomo ka gi jo environment ma chief ong'eyo ma maintenance kata tinga moro bed attached ma tich ne loso drainages mag lower central every season. The government ni ka giyie to giwuog oko mondo gimi jogo ma pi odaro kony madwarore. Ok ang'eyo ni ang'o manotimore nikech an ka achiel kaka MCS mano okadho budget. Gik machalo kaka oula gin gi fall under special programs mag disaster. Budget maringo sani ne wakadho budget mar 46 million. Jaten kanisa no mar PEFA e gwego mag Nyanza Peter Midodo wach nogan mawuok e gwenge ma pi pong'o higa ka higa osesandre mokalo kendo koro ber ka imanyo yo matiekogo midhiero mar pi chuth. Wadwa kwayo sirikal mondo wach mar oula madaro jini otieke dichiel kata kigero dams kata kigero gabions nikech en gima inyalo geng'. Kwayo makamae bende koro gol kod MCA no Manoth Kadem olimo bonyo. Adwa kwayo national government in collaboration with county government mondo wamanyuru permanent solution to this issue. Nikech every year ka koth ochwe mang'eny tiyudo ka jowa gi nyaka pi chande. Na kwayo ni nitiere gik mwanyalo timo kaka gero dikes, kaka gero drainage especially the irrigation area. Mondo pigno be channeled directly either to Nam or wager dam moro mondo wa harvest this water. Oganda ma pi osebedo kadaro higa ka higa wach ni gisebedo ka gitang ni koni kod kocha gino bende koro osemiyo
ok ginyal chano ngimagi e yono makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okinyi makawuono romo gi jambetre mar piny Ingresa e pacho ka Jane Marriott kama gitwak ewi tiyo kanyakla e kind pinje ariyogo. Gachagua po piny Ingresa kowacho ni en piny mantiere kod oteko mar nyayo dongruok kod ohala e pacho ka. Jotelogo bende noloso weche mag arita mosebedo ka kelo fuere gwenge mag nyandwat mar piny Kenya motelo ne chenro mar nyayo kwe kod arita e tong' pinje ma Kenya, Somalia kod Ethiopia. Secure and stable northern Kenya is the best thing for this country, because we can be able now to put resources there to do food production and get people busy and support the rest of the country, because the lands are vast and they're also very productive. If we can get it right, we secure so that there is no insecurity, then we go to irrigation. Then the problems of this country in a very sustainable manner are sorted. Again, as High Commissioner, you have pointed out, we need sustainable interventions. For a long time, Kenya and Ethiopia have been the two anchors of stability in your region. With the civil war in Ethiopia, Kenya has looked a little bit lonely at times, holding the fort of stability across the region. And so the thing that particularly excites me about this project is it's a time when you can export that stability into two of your neighbours and mutually reinforce each other at the national, the sub-national, but also the community level. Koromoga jonga nyuola moko mohinga uchiel mawuok e kaunti ma Kisii kod dwaro ratiro bang' miyo moro timonegi oledhi mochulo dho pesa kuomgi ka singo tero gitiyo e piny Canada. Yangore ne achejno no wuonda nyuola go maoro ne omenda ma kore uduto te to heo milion achiel. Kajafwambo marwa Walter Nyambaga lero no achejno kod jowetene mamoko sani ni e lwet obila ma Kayole e bure Nairobi. Etesendo bila Soweto obila ni koda chich more oda ng'ech ka itude kod timo njwaria ne jopiny kendo kwalo gi omenda kawuondo gi nobiro yudo negi tije e piny Canada. Ile moinga uchiel mopogore opogore wuok e Sublekesen ma Isena e gweng' ma Nyacheke e kaunti ma Kisii kendo chopo e boma Nairobi mar manya chijno. Abigail Odero en miyo ma itudo kod timo ledhi moweyo kama ohingo ji 7 e pod ywak tok wito omenda e kama ji 3 wacho ni giwuok e gweng' achiel ma Isena. Jose Kanyachio en achiel kuom jok mane olombe ni dhi mi tich e piny Canada e kata kamano ne dwarore ni mondo gichul pesa mag loso tese mag wuoth. E nonro mar chudo mar M-Pesa ma wan godo e kind dwe mar 12 kod dwe mar 11, Jose Kanyachio wacho ni ne oro maromo siling 8,500 tarik 3 dwe mar 11, 2022 e namba mar sim mar 254 to rumo kod 80 e nying mar Tom Toza Maina. Chudo machielo maduong' motim ka tarik 17 dwe mar 11, 2022 e kar saa 5 kod dakika 22 en siling 268 e kod 500. Jesek Nyachio wacho ni ne ochulo ne wuode Justin Mochama Nyasio mondo oyud somo Canada to kod tich mak mana ni magi duto ne olwar e Luanda. Kuna mama ingine ambapo alinitanganya kwamba atanipelekea mtoto UK, nikampea pesa zangu tangu mwezi wa 11 hadi saa hii amechukua pesa zangu shilingi 268,500. Wuode piny ochamo ka lek mare olwar e Luanda kendo lela wang'e nyiso jal mawito geno. Lydia Monari mana kaka Jose Kanyachio en achiel kuom jogo mane onyiso chich bang' chiwo ne chich maromo siling 70,000 ka Lydia Monari lero ni 20,000 ne mar manyo passport to 50,000 ne mar chulo ndege. Alituambia tutoe 10,000 za medical, hiyo ilikuwa cash, alafu 20,000 na hiyo ni cash ya passport, na hizo zingine na katuambia zingine tutoe na M-Pesa. Samuel Omete mana kaka Lydia kod Jessica maduto wuok e gweng' mar Isena ywago 400,000 mane ochulo bang' uso lopgi ka en kod lek mar chopo Canada. Samuel mane otieko sekondari 2019 obedo chiembe Abigail e yoro ledhi. Akaambia wazazi kuwa anaweza manage kunipeleka Canada. So after hapo wazazi wakauza nini shamba. After kuuza sasa wakampea pesa 400,000. Hizo pesa sasa ametukon.
e lipot maduto go e tisendo bila ma Soweto e bug report namba 390705 higa mar 2023 e kar sa 9 manyoro kaka machiele namba mar 410505 23 kod namba 380705 2023 sa 9 kaduto Samuel Omete, Lydia Monari kod Jose Kanyasio rito yudo ratichgi. Abigail mantiere lweto bila ma Soweto igeno ni biro chwalie dok odiochieng' makiny e kinde mar riwruok makene ratiro mag oganda haki Afrika to sundo oganda mondo bed motang' kod jogo mawuondogi ni biro yudo negi tije pinje ma oko ka sechego bende gikone sirikal mondo tim nonro malach. Kuo miwuondogo jo Kenya nitie tije man loka, obed Saudi Arabia, obed UK, osebet mamalo. Wang'iso sirikal matiyo sani mani ofis ni nyaka gitim matek mondo gikret tije ni jopiny mondo kik jopiny wuondi. Jo Kenya dek mamoko kawuono ne omedore kendo goyo lipot ka gingur ni miyo nogo ne otiyo kod oledhi moyudo pesa kuomgi kawuondogi ni biro tero gi yudo tije piny Kanada. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho chako kawo pach jopiny ewi lony mar pith jamni. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Nyako ma jaber ni koro dak e ot machal kamae. Kosi, ing'eyo ni in ng'ama riek ahinya. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kwang'e mago hala nyakoro mga jwang' migawo mar pur kod pith mag jamni koro chako chenro mar choko pach oganda ewi paro mar chik mabiro tawo jolony weche mag pidho jamni. Jagoro mongirore migawo mar pith Hari Kimutai wacho ni chik ma kamano koro yango jogo mantiere kod lony mopogore opogore pith kachiel kod thiedho jamni. Kimutai ne wuoyo bang' yao romo mar kawo pach oganda e boma Kisumu, kamano oyango ni kata kembe maloso chiemb jamni bende chik no geto tayo mondo mi oduok piny nengo mag pidho jamni e thurka. This bill aims to recognize the professions within the livestock production so that as they carry their work to support the livestock subsector, they are well regulated within the law. Advantages is one, the person who will be handling the animal will be known, will be recognized by law, and that person will know what is the role when they are dealing with the livestock, because we've realized that, for example, the animal feed manufacturers, most of them are producing feeds that are used to feed the animals, and some of these feeds do not meet the threshold, the mineral requirements that is required to produce an animal. And therefore, the cost
that the farmer incurs as a result of unprofessional handling it or advice, therefore, is huge. And this is what makes the cost of producing our milk, producing our meat, to be so high. And therefore, if we have the right professionals handling the livestock, then that means it will also reduce the cost of production because there will be no wastage. Jotugo medo chopo e piny Kenya na ikruok tuke Kipkeino Classic. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gik wa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda? Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo komba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo komba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Atere pau tuko nyakora mgajwang kama chejade kama nodo nyagi weche mag chano duoko mag tugo kata match fixing kind club mar City Stars gi Sofapaka wethuolo gidoho bang chulo fwai mar 200 ng'ato ka ng'ato. Achijego magin Akiad Kubieth, Bernard Mabende kaachiel gi Martin Munga no makitari kapaga chiel dwe mar adek igane kardak mar Isambu kaito bang'e ochwal gedoho gi ketho mar chano tugo ka jotugo mag City Stars no bedo gi winjruok gi obila manochopo kendo ndheoge. I have to say that I'm quite disappointed with that, but then it comes down to exactly what we've pointed out, that without any law on match fixing, any suspects who are caught or arrested will walk scot-free. So I think it's my plea to the National Assembly Committee on Sports and Culture that they need to accelerate, they need to speed up the enactment of laws such that if there's such a suspect arrested or someone is caught with anything touching on match fixing, there's a penal code that is applicable. Otherwise, I think it will just be another disappointment. It's a wasted morning for some of us to have come here for a case that was dropped over a week ago.
Kama chiele ni jong'wech mawuok e pinje maoko medo mole pacho kana ikruok ne tuke mag Kipkeno Classic mibiro bagi chingeso e lap Mamo International Sports Center Kasarani. Jaloch nyadiri tuke mag Biotong Anderson Peters olero ni osetimo ikruok makare kendo obiro nyiso kit tugo maber mabiro moro johera mag tukegi. Peters, ma en jahigni 25, notike thuolo mar adek e piem mag Diamond League manobagi odira mokalo e piny mar Doha. Jaloch midila mar silver mita 200 ng'we mag Olympics Kenneth Bernadek, jang'wech mar mita 100 Shakari Richards maduto wuok e piny mar Amerika bende gin moko kuom jotugo mabende osemolo e thurka. My injury that I kind of had early on, so I was a little rusty, but this year I'm coming in here healthy and I'm excited to see what I can do in the 100 meters. This is my first time here. I'm just looking forward to competing in front of a crowd that would really much appreciate javelin because, Julius here was a javelin thrower from Kenya, so I'm looking forward to a great supporting crowd for the javelin event. Koti kwenye koramga juang tuke mag US Kids Golf Tournament no yuayo nyithindo maromo 145 e tuke mano bagi alap Mathika Sports Club. Tuke go mano bagi gi riwruok mar Junior Golf Foundation kanyakla gi bengi mar NCBA. E kind nyithindo mayawuowi Ishan Samani no bedo jaloch e kidieny mar nyithindo mahikgi ni e kind 15 nyaka 18 bang' yudo points 88. Kushagra Sharma no tike thuolo mar 2 ka Kiunjuri Mathu no tike thuolo mar 3. E kind nyithindo manyiri Antonia Mbuthia kachiel gi Cheris Washira duto no tike thuolo mokwongo kata kamano Mbuthia no miloch. Hazel Kuria no tike thuolo mar 3. Tukegi no miyo jotugo thuolo mar manyo tiko mar yore tuke mag US Kids Golf International Tournament mibiro bagi giko higani. NCBA Bank is privileged to sponsor these events because we intend to participate in the growth of this particular sport. It's not a very common sport, but we are enjoying participating in the popularization of the sport. And also, the junior golfers that are participating in these tournaments get an opportunity to earn ranking points that gives them an opportunity to participate in international tournaments in future. Koramga juang puoch gi pak na nyidendi matindo wakuona gaya mabere tuke mabiro. Koramga juang mane makama kelo wa giko mar chendo mar Oimore kaka mano kapoka we wa some moko kuom ote mayudo kae neno ka Pamela Kinyi wacho ni wahinyore sirikal ni be ong'e ni ji winjo matek gin tire kod pesa to ganda to onge kod pesa nyithindo wadwani osom gima gichamo bende onge pesa no be onge to siko ni imiyo jotend migepe wan bende ema wagoyo kura wan bende to ema inyore opara ne gimomiyo gik magiwacho go oken gino makare manyalo konyo ngima jo Kenya. Anano ka otemeno donjo ka Vitalis Apudo kantire Nakuru wacho ni en bero neno mana ka wacho suru ni binego ganda jo Kenya. Nano ka Tom Maringara wacho ni Ramogi TV ler kendo wacho no mora hinya gi chenro mar Oimore kaito Dickens Odiambolo woda lego wacho kanyo ni en bende eno live kainti Kariadudu kete mana kaka kamano wacho oworo wach mar usuru mawang'ne wacho ni binege tekle haya agodi mawuok gingo Ramogi Ledua kende wacho ni wacho usuru e marach mikia ka kedwa timo kaito aneno ka mwalimu Ken Peters Manganyi head teacher wacho ni Luore Primary School Nyang'oma Bondo en bende tire kodwa chendo kama na nyamwalimu Ivan Sogongani ni kanyo in bende wacho ni ma true meaning mar bottom up yani kuweka maisha ngumu chini kwa mwananchi manopachi Ivan Sogongo nyane Tadhiambo to wacho kanyo ni en bende odwaro mondo becho osuru oduok piny kaito Caleb Randiki kantiere gwenge kwacho kama intiere kata kamano
Owacho ni en bende nitiere kodwa e chenro neno Ramogi TV. Owacho ni George Bati okawo mos. George Bati kumoro moro ma nitie kawo mos. Haya, wit jarodi yani ni kanyo rodi ko panyo to Ramogi TV donjo yo makare. Kata Josephat Karanja bende wacho ni kata ok winj dhok ni to en mana tiere kodwa e chenro mar Oimore sechegi. Kolangesa to wacho ni kasani ma school fees osetaimo dwa chuno nyathi. Ok yako modhi yude pesa medwa juogire mar osuru marom kamano. Victor Brian bende wacho ni ang'omi osuru ya mimedo to msara to dak medi. Sipro Saoko wacho ni okiye gi wach mara nondo mitimo kuom Ezekiel kende wacho ni ikia kuma jogi dhiye gi wach ni waketo wang'o mar nyisi ka kobro dhi. Ano bende mwalimu Quinta Budi wacho nitiere kodwa e chenro. Adelaide Spencer bende nitiere kodwa onyuole nyochacha wakoni hawe maber kendo wawacho ni happy birthday. Ken Msafi kantie yenga ulore bende wacho ni en bende nitiere kodwa nyakora mgajuangi sechegi mane chenoni. Naneno ka Davis Akowa wacho ni en bende nitiere kodwa kata kamano wacho mar osuru nyakora mgajuangi ema thoth oganda med gole pachki. Kaito Daddy Wood Samson kawuok Gema Barkalari ento wacho ni unjoyo makare gi Jacinta Uma oula kelo midhiero mokalo e skunde go. Wacho ni onego bed ni konyo imanyore minyal konygo jogo midhiero makoro makogi e skunde go mondo yud na kuma ginyalo jote mondo mi jopuonjre bende omed yudo kaka nyalo dhi mbele gi weche go mag somo. Tom Maringani ni kacha kendo kato bende neno ka Ivan Sogongo bende ni kanyo in bende wacho ni nitiere kodwa. Nyar Zablon Odila mano Kanyaganga bende wacho ni en bende nitiere kodwa e chenro ni nyakora mgajuang. Kaito bende neno kanyo ka Uchieng' Osodo wacho ni wach jamna miyuko to ber lakini japiny ong'e ni bang' yuko jamna to osiptal onge, bang' yuko jamna to ndara onge, bang' yuko jamna to jopuonj bor nitiere gi sandruok kendo sandruok lile mwaneno kendo koro wacho ni sandruok biro medore. Koro wacho ni seche mibiro go kura kendo ing'ane kaka yuko nigo ng'ama yuko ni no bobro yuko ni godo sa usuru. Haya, neno ka Jaflu mano Enos Jafulu mano masa client tiere kodwa e chenro kaito Chieng' Osodo to wacho ni wacha paro ni en mochako no otene kode Jacobiero kan mano wuda sembo kokise bwaja wacho ni Oimore kendo mor kaka weche gi donjo ne geyo makare entiere ongata rongaye sechegi. Kata kamano wacho ni gin gimino Dewini Atieno mongere ni Mama Kinyi giduto gi mor gi chenro mar Ramogi TV. Nyakora mgajuang ma ogin mana ote mana moko kuom mago walidha kadang wasomte guda ka Yesu to wacho ni wacho ula manyanza chal ni nitiere jomoko machieme nikech en gima biro to okru miyo mone lose to okolosre. Wacho ni chal ni nitie paro moro magwenyore kumoro mano pacho guda ka Yesu nyakora mgajuang. Riti Masane erokamano kuom kete mana kae chenro mar Oimore ni bedo koda mioro ote magi wacho pile ni ok wewa wuoyo kendo wasebedo kanyo gi Winnie Adoyo mosebedo kalok na weche gi nyinga Lydia Okeyo eninde makare.